So in the order of preference, what I love the most is travel, then probably comes photography and videography both. And after that comes teaching. I love teaching so much that sometimes it's on top. It's on the top of the list also. So today I'm going to teach some of these Anganwadi staff about how to record and interpret the data of height and weight of all the kids. So our specific target of this session is to target children who are 6 months to 6 years old. So how do they grow, and how to monitor the growth, and how to find out sort of the red flags in their monitoring process, and what to do next once they find that out. It's a very interactive session that I have, and I love how people from all of these places who are much more involved in taking care of the kids. I mean, think about it. It's these small kids who are going to be the future of India spend approximately 8 to 10 hours of their very, very important formative years in these Anganwadis. So, and considering majority of the population of India is rural, so we have a lot of rural children who are going to be really, really important in how we shape our country. And so it's more of a sort of interactive session that I have with these Anganwadi workers, and they teach me stuff a lot of times. It's not just me teaching them stuff. But when I teach, I am more involved in getting into the basics and making sure that they understand why we have to do that. You know, the sort of they should understand why we are doing it, and that way it's much easier for me to make them understand the process of doing it. Sunita. Hey. Hi. Hi. Nini Nesero? Alam. Good. Hi. Nini Nesreno? Rajat. Huh? Rajat. Oh, Rajat. Good. Nini Nesero? Gayatri. High five. Hey. Neil. Oh, Neil. Hi. Anila. Nini Nesero? Aha. Hi. Sandika. Hi. Shweta. Hi. So. ಸೊ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಕ್ಕಳದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವರೇ ಸೆಷನ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ದು
ನೋಡಿದೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿದೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮಗು ಬಂತು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಗು ಹುಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ. ಸೊ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀ ಭವ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಗುಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಗು ಇರೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. So I believe in giving back to the society in whichever possible way we can. So if you want to contribute money wise, you can do that. If you want to contribute by educating people, you can do that. If you want to help by asking people to not throw garbage in places where it is not supposed to be thrown, that is also a good thing that you can do from your side. So any small tiny help to maybe have a better future, leave a better future for ourselves and our kids is always welcoming. And today's session was really really satisfying. I trained about 80 of those Anganwadi teachers for how to find out if there is any issue with kids aged 6 to 60 months. So I'm happy that I did that. So if you guys liked today's content, please let me know by liking it and also subscribe for more videos like this. I am Dr. Srihari Kulkarni and thank you for watching. I'll meet you guys in the next one. Bye.